Ah, urakoze cyane nibagiwe byari byandenzeho. Yeah, ndayirisiyominze ubu ngubu nacyo kiri kuri coding. Yeah, iri kuri coding ubu ngubu. Okay. So, muri make tumaze kureba kuri two-dimensional list, how to name them, how to create them. We just create a list and we place list inside that list. You know how to get the number of rows. We use that alien function and we place in the two-dimensional array. Ni ukuvuga ni ukureba how many sublists dufite muri main list. Hanyuma for the number of columns ni ukwinjira muri one of those sublists ukareba uburebure bwayo. Noneho ku getting items ziri muri ya two-dimensional list dukoresha index ebyiri. Index ya mbere ivuga row dushaka gufataho cyangwa se sublist ya kangahe dushaka. Index ya kabiri ivuga muri iyo sublist dushakamo item ya kangahe. So this is 01. We'll take the first sublist and the second item in that first sublist. Hano tugiye kureba two approaches zo grouping through a two-dimensional list tunyura muri items zose. So approach ya mbere ni ugukoresha a for loop, hanyuma for loop ya mbere yabica muri ya two-dimensional matrix igenda ica muri buri sublist. Ni mpamvu tuvuga ngo for sublist in array, kuvuga ngo ngiye guca muri buri ga sublist ko mu array gutya. Noneho uko nciye kwa ga sublist nako ndakeneye kukanyuramo ngo ndebe item zikagize. Nzavuga nti for a number or item for num in sublist. At this point noneho ndi kugenda nyura kuri buri mubare umwe umwe muri iyi sublist. If nindamuka mvuze nti wenda print this num running, uri kubona ya mibare yose izaba printed duhereye kuri uko ipanze gutya muri list neza neza. Kuvuga reka turebe uko izi nested for loops zakoze muri make kugira ngo tubone iyi output. Twatangiye tuvuga ngo for sublist in array, ubwo tugiye guca muri buri sublist. Ku nshuro ya mbere dufashe iyi sublist ya 1 2, noneho nayo tuyinjiyemo. For number in sublist, ni ngo for every number in this sublist dufite, print that number, printing 1 and 2. Iyo sublist birarangiye. Dufata sublist ikurikiraho nayo tuyinjiramo dupitinga 3 and 4, 3 and 4, ikurikiraho 5 and 6, 5 and 6, gutyo. So this is the simplest approach yo accessing all the items ziri muri two-dimensional matrix. Noneho uri kubona iyi approach so far ishobora kudufasha guca muri buri item zose dukora read, tuzisoma values ziriho, tukagira ibyo tuzikoresha. Ariko limitations z'iyi approach ntabwo dushobora gukora modification kuri za item. Ntabwo dushobora kuvuga tuti okay buri item ngiye kuyinyuraho nyongeraho 5. Ntabwo byashoboka. Kugira ngo ibyo tubikore bidusaba kuba tuzi index y'iyo item muri list kugira ngo tuyisetting ku mubare mushyashya. So iyi approach ni nziza igihe ushaka kunyura muri item ukora read only, usoma items. Niyo mu gihe uri kumva ukeneye kuzinyuramo ariko ugenda ukora some modification or some deletion or anything, some update, nshaka gukora some update, it's better to use the next approach ariyo ngiye kwereka. The next approach rero nayo actually dusanga twarayikoresheje in the past. The next approach ni ukuvuga ngo ngiye kubanza menye how many rows iyi list ifite, menye how many columns iyi list ifite, noneho nkorera pica muri izo ranges. Hanyuma ubwo ngende nkoresha iyo mibare ndi kugenda ngira. Urugero reka nabyo mbivuge byerekana. Kuvuga ngo iyi ni approach ya mbere. Approach ya kabiri ni ukuvuga ngo ngiye kubanza ndebe umubare w'ama rows mfite, ariyo twagiye twita m. Nimba ari umubare w'ama rows mfite ndasanga ari 3, kuko dufite free sublist, nsange ni 3. Noneho ya loop y'inyuma aho kugira ngo nze kuvuga ngo for sublist in list, nzavuga nti wenda for program bakunze gukoresha I, nzavuga ni for I in range m. Iraza kuba ari ya loop yanjye y'inyuma.
kuko nzi ko gatatu ariwo mubare w'ama sublist mfite muri main list yanjye. Vuga ninca muri range ya gatatu, vuga ni rimwe, ni 0, 1, 2. Nzi ko buri umwe mw'iyo mibare ndanyuramo uragenda representinga a certain sublist muri ya list yanjye. Okay. Noneho nzaza mvuge nti nshake na n ni umubare w'ama columns. N nzasanga ingana na kangahe? Ingana na 2. Nzasanga ari 2. Noneho nyuma yuko twabonye ko loop y'inyuma igenda ifata ama sublist. Noneho uko dufashe buri sublist dukeneye no guca muri no kuyinyuramo nayo ubwayo dukoresheje ya inside loop ariyo twagereranya n'iyi. Uko ndayandika noneho ndavuga nti wenda for j in range n. Noneho icyo ndaza kugenda nkora ni ukugenza nkavuga noneho wenda print item iri muri array, ikaba iri kuri row ya I, kuri column ya j. This is the most famous way muri programming languages zose barupinye muri two-dimensional lists. Iyi approach iri doable muri Python mostly, indi myinshi ntabwo ziyigira, ariko this is the most popular approach yo grouping through two-dimensional list. Noneho reka nanjye nisubiremo. Twashatse uburebure bwa how many rows do we have in our two-dimensional list. Tubona ko dufitemo sublist 3 cyangwa se rows 3. So ni mpamvu m nayishyitse kuri 3, n nayishyitse kuri 2, kuko noneho ndi kwibaza nti noneho buri sublist muri zaze ndi mfite ifite uburebure bwa kangahe, aribwo 2. Ndetse nsigaje no guca muri range ya 3. Nzi ko muri iyo range ya 3 buri mubare ndajya nyuraho representinga a sublist muri ya main list yanjye. Noneho uko nyicamo n'imbere ndongera nca muri range ya 2, kuko nzi ko buri sublist ifite uburebure bwa 2. Hanyuma mvuge noneho nyereka ikiri kuri position ya row I, column j. Uvuga ku nshuro ya mbere izazirebe ivuga ati okay, turatangirira kuri I ingana na 0. Mvuge I j. Ni example kwerekana. Turatangirira kuri ndushaka muri range m imere 3, turatangira kuri I ingana na 0, right? Hanyuma twinjira mu hano imbere for j in range n, j nayihere kuri 0. Natwe twese ati niki kiri kuri position 0 0, dusange 0 0, dusange ni 1. Reka banze display hano bigaragara, dusange ni 1 1 turi displaying. Hanyuma dukomeze muri ya range ya 2, ya range ya n, j ibe 1. Twese ati niki kiri kuri position ya 0 1, 0 1, sange ni 2 tukadisplaying. Hanyuma n for now iyi sublist turayirangije. Tuze I izamuka igere kuri 1, j yongere igere kuri 0. Dusange twese niki kuri sublist ya 2 muri index ya 0 winjemo imbere mu iyo sublist, sange ni 3. Hanyuma j yongereho 1, ko j iri kugenda iva kuri 0 igenda igarukira kuri 1, 0 yongera kuri 1. Tugera kuri 4, hanyuma I yongera ibe 2, j yongera ihere kuri 0 nk'ibisanzwe. Twese niki kuri muri sublist iri kuri index ya 2, hanyuma kiba kiri kuri index ya 0, sange ni 5, tukaprinting. J izamuka ijye kuri 1, ni 6, tugaprinting gutya. So izi I na j, kuvuga I iri kuri presenting a column, kambyandikeho hano. I iri kuri presenting a row, sorry, nanibeshye. Hanyuma j represent column. Kuvuga niba kangaruke kuri ya Excel table nanjye yerekanireho. Muri ya Excel table rows nizi zitambitse, column nizi zihagaritse.
so I iri kugenda imanuka hano ica kuri buri row, hanyuma J iri kugenda yinjira muri iyi row yinjiramo igenda ireba kuri buri column igenda ireba ikiriho. So ni nk'uko bimeze rero muri makeya, uvuga nka table dufite yari rows eshatu na columns, yari rows eshatu na columns ebyiri, yari ikintu kimeze nka gutya, row eshatu column ebyiri. Iyi niyo table twari dufite kuri iriya case. So twaciyemo row ya mbere twinjiramo tureba kuri column ya mbere, column ya kabiri, row ya kabiri, column ya mbere, column ya kabiri, row ya gatatu, column ya mbere, column ya kabiri. Nuko rero I na J tuzifashisha turi guca muri two dimensional list. Hano nakoresheje different naming ariko it's the same. Navuze nti for row in range M, for column in range N, nanandi kugenda nongeraho 10 kuri buri item nyuzeho. Ariko wenda ikindi ntayerekanye muri example yanjye nuko si ngombwa ko izi M na N nirirwa nshyiraho imibare yazo, ahubwo nahita nzikarikira muri liste bampaye nyine nkoresheje bwa buryo twabonye hano hejuru. Row is equal to ln of array n, ariyo number of column, is equal to ln of array sublist ya mbere. Hanyuma tuvuga ngo anytime niyo iyi array baza bakayihindura bakayongeramo izindi item, nzakomeza mbone za expected outputs. So ubu ni bwo buryo bwo kuropinga muri izi comments nzisibe ziri kuba messy a little bit ukuntu. Rero ni bwo buryo bwo guca muri two dimensional list tugenda tureba items zirimo. Noneho impamvu iyi approach iri powerful nuko ishobora kunyemerera kuba na modifying na ya list as I go through it. Kuko nimvuga nti mfashe kankwereka urugero aho kugira ngo printing gusa, noneho reka mvuge nti noneho ko nciyemo imibare njye kugenda mvuga nti okay, item iri ku iyi position iyi setting y'igihindure wenda yigire 0, uvuga byazarangira item zose nazigize 0. Reka dusuzume turebe. Nyuma yo gukora yo guca muri loop yose, if I try to print array again and display it, urabona ko buri kintu cyose cyabaye 0 ko nanyuze muri buri kantu nkagira 0. Similarly nshobora kuvuga nti okay, fata value yari ifite uyigabanye kabiri, as divide by equal, uyigabanye kabiri. In that case buri mubare ndasanga bagabanyitse na kabiri gutyo. So the power y'iyi approach yo gukoresha I na J as indexes nuko you can do anything, you can modify, you can adjust anyhow. Ariko iyi approach ni simple approach yo kureadinga gusa, yo gukora read boundary. And these two approach, it's always good to know them. Ariko umenye iyi ngiyi gusa ubundi waba uri good, kuko iyi ngiyi we only use it to save time, ariko this is like the most powerful one because we can do anything by using this second approach. So M ni number of rows, N ni number of columns. Hanyuma tukarupinga muri range ya M, mwimbere tukarupinga muri range ya N, hanyuma tukagenda dukoresha I na J tugenda tukaccessing izo items. Muri example nagiye incrementing aho by 10, buri item yiyongeyeho 10 gutyo. So izi nizo approach ebyiri rero dufite zo guca muri two dimensional list. Noneho mbere yuko ntangira topic ya list comprehension, reka dufate aka break gatoya k'iminota 10, hanyuma turagaruka karangiye dukomeze. Niba wari ufite ikibazo ariko mbere yuko ajya muri break yasiga kibajije. Okay, nta kibazo gihari, reka tujye muri break turagaruka mu kanya.
Okay, amasaha ya break ndabona arangiye, tugire tugaruke. Muri kunyumva? Mwagiye mu karuhuko murahera. Niyo hari uri kunyumva nampe sinye ko ahari, hanyuma menye niyo dukomeza. Adrien twagarutse nta kibazo ndakumva gihe. Okay. Ndakumva. Great. Okay, reka dukomeze. So topic ya kabiri y'uyu munsi ni kamfungure kamera ndakeka gifunze. Second topic y'uyu munsi ni list comprehension. List comprehension rero ni uburyo buri kore cyane dufite muri Python. It's a concise way of creating a list by iterating through a certain range. Hano baho urugero rwihuse. Ndamutse nshaka gucreate matrix nk'iyi ngiyi, uburyo bwa mbere bwihuse, uburyo bwa mbere buri easy ariko buri very tedious kuyikora no kuyandika nyine literally nkayicreating gutya nkayandika kumwe twanditse izindi. Ariko nureba urabona yubatse mu buryo buri very predictable and consistent, so there should be a way to automatically generate it. Kuko muri programming twisanga inshuro nyinshi dukeneye kugenerating some tables or some lists zifite certain variables dukeneye gukoresha, wenda nini cyane kuzandika ntiwabivamo, cyangwa se mu kimwe ukeneye kuzigenerating initially with some initial numbers kugenda zihindura buhoro buhoro. So the idea yo creating a table automatically ishobora gukorwa mu buryo bukurikira. Ushobora kuvuga uti kubera ko matrix yanjye cyangwa table yanjye igizwe n'ama rows, kiye kujya nkereye row kwayo hanyuma nyapending kuri table, nkereye row nyapending kuri table, gutyo. And that's exactly how we do it. So muri code tubaye for now tubaye twinyoye katube twinyoye aka gace gatoya tube tukinyoye karimo imbere, tukinyoye urabona dukeneye kubaka matrix ifite rows imwe ebyiri eshatu enye eshanu, right? That's as easy as ndaca muri range ya 5, noneho ngende kuri buri mubare ngezeho ngende nkreatinga a row hanyuma nyapending kuri ndagenda nkreating a sublist nyapending kuri table yanjye, gutyo. Noneho ikiraba gisigaye no kuvuga ngo ya row iyo ndayicreate niyo rero aka gace karimo imbere nicyo kadukorera. Aka gace karimo imbere ko kari kudufasha gucreate ya row hanyuma tukayapendinga kuri matrix yacu. None ukuvuga ngo dusiganye concern kuvuga ngo ya row irimo imbere yo turayicreate dute, nayo kuyicreate rero nayo nta kundi nayo no gucreate nayo list yayo ibereye aho, nayo tugaca muri range ya 5 hanyuma nayo buri mubare tunyuzeho tugiye kugenda tuwapendinga kuri ya sublist yacu. Noneho kano gace karimo imbere karakiriya sublist hanyuma tuyapendinga kuri main matrix, gutyo kugeza tubonye the overall matrix. Iyo rero nibwo buryo bwo kuyikora. Reka tukimplementing kana twihuse niyo tari butinze. Ukuvuga nkeneye kubaka matrix kugira ngo nyandikure nanjye nandi gusafaringa cya kibazo tugamije kwirinda. Reka ahubwo nyiri hirya kwa dukeneye kubaka tuvuge building matrix. Nkeneye kubaka matrix nk'iyi ngiyi dufite hano on the right. So icyo nabonye cya mbere cyo nako nkeneye iriya variable ndaza kuyibikamo, igiye gutangira iri empty. Noneho nkeneye kugenerating ama rows nkagenda nyabikamo hano muri matrix. So nkeneye kugenerating ama row 5 anganye no guca muri range ya 5. Zavuga ntirenda for I in range 5. Noneho basically what I need to do is create a sublist. Kamvuge ntiwenda create a sublist. Add something into the sublist and then append the sublist to the matrix. Matrix dot append
sublist. Kuvuga ibi nibyo nkeneye gukora muri makeya. Nkeneye gutanga kwinishitinga aga sublist kabereye aho, hagira uburyo ki ngira ibyo nkongeramo, ndazi kubyongeramo nyuma, hanyuma narangiza ako ga sublist kakapendinga kuri matrix, and then in the end nkaza kubona iyi ngiyi. Now at this point yanjye concern yo kuvuga ngo how do I add these stuffs muri a sublist, ariyo ngiye gukemura ubu ngubu rero. Now how do we add stuffs in a sublist? Add stuffs in a sublist nkeneye gushyiramo ibintu mu buhe buryo? None nawe nkeneye gushyiramo sublist igizwe n'ubundi na table irimo imibare yose from 0 to 4. So I can also add stuffs inside the sublist by again using a for loop. Nzavuga nti for j in range 5, nayo ndakeka ari 5 dufite. Noneho nkeneye gufata ya sublist yanjye nkayapendingaho j. Ntangiranye sublist ibereye aho, nciye muri iyi range yose, umubare wose nyuzeho ndawapendinga kuri sublist. Noneho nindangiza ndafata ya sublist nyapendinga kuri matrix, and then in the end ndaza kuba mfite ya matrix nshaka. Comment this out and this. In the end, if I print my matrix, I should get it as desired. The akabazo hano turebe approach m is equal to oh yeah, iyi commenting out bitari byari ikibazo. Aka nkarike should not harm anything. Print. Kano gasentence printing imibare y'ubushize niko kari guteza ikibazo, ariko the easiest way to do it would be to comment the whole thing out. Akaba nagiye mbishyira ama function ariko ntabwo kadufite umwanya. So it printing iza bibaye messy cyane, reka nangire nyitangize bushyashya. Urabona yabaye printed ya matrix yacu uko twayishakaga imeze. Ni one big list igizwe n'udu sublist. Aga sublist ka mbere karimo 0 1 2 3 4, ka kabiri karimo 0 1 2 3 4, gutyo. So this is how a computer stores a table or a two-dimensional array if you would prefer to call it so. So urabona uburyo nayigeneratinze, na create an empty matrix, hanyuma muri range ya 5 genda nkereye aga sublist kagashyiramo ibintu, hanyuma nkakapendinga kuri matrix. Ndamutse nkavuga noneho nkeneye row 10, haraninga noneho mfite za sublist 10 nubwo ntafite umwanya wo kuzibara, ariko nuza gusanga ari 10. Simira nimvuga noneho nkeneye 2 gusa, zahita zizare 2 gusa, nafite sublist 2 zonyine muri iyi list. Nimvuga nti noneho nkeneye ko colonne yanjye igira ntuza elements 1 gusa, sanga igiye ifite element imwe gusa, gutyo ninyiha 7, the same thing. Yeah, hano ndamfite sublist 2, ariko buri sublist nayo ifite elements 7. So this is basically how you can create a two-dimensional matrix automatically. Ariko urikubona this is quite a lot of code for this simple task. So Python ifite a very cool method yo generating a two-dimensional matrix by using something called list comprehension. List comprehension rero ni uburyo bwo koroshya aka kazi kose tugakora with just one line. Urabona hano muri list comprehension ibyiza ndakeka ariko nayikora nyandika kugira ngo making sense. Building a matrix, kana anuvuge ngo with list comprehension. With list comprehension icyo nakora ni iki, navuga nti kanyite matrix 2. Matrix 2 irangana n'iki, ndinitiating nyine ya two dimensional matrix. Noneho
urabona hano inyuma, hano mfitemo aka kantu k'imbere, hanyuma nkagira na reka mbitandukanye kugira ngo bigaragare. Mfitemo akarisite k'imbere nkagira na main list y'inyuma. Noneho urabona hano nkeneye kuvuga nti karajya kaba basically kano karajya kaba ari akarobo, hanyuma iyi ngizi kuba ari table yose. Noneho nkeneye kuvuga nta karobo kanjye karaba kagizwe n'iki. Nzavuga nti wenda kaba kagizwe n'umubare wenda num for range 5. Kaba kagizwe n'umubare for every num in range 5. Niko row yanjye arebye bimeze. Syntax kanongere ngasobanura neza. Kuvuga haraba harimo iki, haraba harimo num. Noneho num iragiva he? Iragiva muri iyi loop ya for every num in range 5. Kuvuga row iragiva igizwe na buri mubare uri muri range ya 5. Noneho nyuma yo kudefining uko row yanjye irabimeze, nkeneye kudefining noneho nkeneye row zingahe. Ibyo rero ndabikorera inyuma y'aka karisa. Noneho nkeneye tuno turow tungahe. Nkeneye tuno turow wenda tungana natwe, nkeneye wenda natwo kutubona nyuze muri range wenda ya 2. Ni wenda for kamuge nti for I in range 2. Iyi syntax y'umurongo umwe basically ikora the same job as this whole code does. If we try to test this one, iyi ngiyi nayo ira-creating a two-dimensional matrix ifite ntuza colonne 5, uvuga buri row igifite colonne 5, hanyuma iraza kuba ifite rows 2. Nituyisuzuma dukeneye kuyiprintinga matrix 2 kugira ngo tuyirebe neza. Urabona yabaye created nk'uko as we expected. Yakreye ntuza rows 2 ko twavuze ko dukeneye utu turow 2 for I in range 2. Hanyuma buri karow yagiye igakireya inyuze muri range ya 5 ikabikamo buri mubare. Nimvuga nti ndashaka ko row igerekeye kuri 3, iragenda iraca kuri 0 1 2, hanyuma iduhe colonne 3 kuri buri row. If we save it and run, nawe urabona ko twagize rows zifite uburebure bwa 3 gusa. So bikanongere nandika aga syntax so gacanga abantu benshi cyane. Hano hose nasobanuriye programming aga concept kari abacanzeho ukuntu buhoro buhoro mu minsi ya mbere. So bikanongere ntangire bushyashya. Dufite two dimensional matrix dushaka kubaka. Mu imbere tugiye dufitemo amarow ari repeated a certain number of times. So ikintu cya mbere dukeneye gukora ni to define how do we want a row to be like. Basically, actually ndamutse nje nkavuga nti wenda ndashaka ko row zose zagiye ziba zisa zifite wenda 1 and 2 for I in range 3. Hano namvuze nti creatingira amarow yose asa ameze gutya, hanyuma creating angahe angana na range ya 3, ubona abwo ari 3. This would give me 1 2 1 2 1 2 inshuro 3. Urabona aka gace kaba repeated inshuro zingana nizo twa specifying iyi range, uburebure bw'iyi range ko bungana. Ariko noneho mwaka gace k'imbere nako dushobora kugana ko declaring uko tubishaka dukoresha ama variables. Ntabwo nshobora nkoresheje zira variable nzanditsemo kuri ya 1 na 2, nazabigenza gute noneho zibaye miliyoni, nazazandika nkabivamo na ryari. Ntabwo nshobora gukoreshamo naho loop. Nshobora kuvuga nti wenda j for j in range 10. Icyo gihe ni ukuvuga ngo aka gace k'imbere kajya kaba kagizwe na row, hano nabyishe, kajya kaba ari row igizwe n'amakolone 10. Noneho nkeneye utwo duce tungahe? Nkeneye 3. So iyi ngiyi bira-creating matrix ifite row 3, buri row igizwe na columns 10, which is this row twabonye ko ari aga sublist,
row ya kabiri, row ya gatatu. Hanyuma buri row ku giti cyayo igizwe na colon 10. Colon tukaba duhereye kuri 0 tujya ku 9. This is the cool syntax Python ifite creating a two-dimensional list by using list comprehension. And you can't find this in other languages, at least izo nakoreyemo. Urabona already this one line is saving akazi kakozwe muri at least some 7 lines. So eventually uko ugenda ukunda gukoresha list comprehension cyane ugenda uzikunda ku buryo utangira gukoresha iyi syntax. Urabona nahangaha ntabwo ntegetswe gufata j uko yakabaye uyu mubare, kuvuga noneho wa mubare uri muri range y'10 ndajya ngufata wenda mukube 2 mbone kubikamo hariya muri ntuza yanjye. Icyo gihe 0 rimwe ryikubye 2 2 kikubye 2 kaba 4 twikubye 2 kaba 6 gutyo. Yeah. There is always so much you can do with list comprehension. Kandi yoroshye cyane nyine as long as umaze kuyumva. Gusa kuyumva bisaba nyine gukora practice ukabanza ukayubaka from scratch ukamenya uti okay, agace k'imbere nkubatse gutya, agace k'imbere kaba kagizwe na element 10, hanyuma utwo duce tw'imbere nkeneye tungahe, nkeneye 3. That's how you build a two-dimensional matrix by using list comprehension. Ibyo rero nandi kwerekana hano. So hano nafashe colon for every column in range 5, hanyuma ibyo ngibyo mbi repeating inshuro 5. Tunubaka nyine ya matrix. Base character is nested for loop, ariko kugira ngo ubyumve uburyo iri nested byasaba gucengerwa neza ni concept kumva neza uburyo ki aka gace kari kuba repeated inshuro 5 ariko it accomplish the same task. Hano mfite izindi ngero zo kuri list comprehension ariko ngiye maze kuzerekana n'ubundi. J for j in range 3, hanyuma tukagasubiramo for every I in range 4, which is, and we get this. Yego. Akongera ugasubiramo iyi list comprehension y'ubaka. Ndeka nyisubiremo inshuro imwe. Okay. Reka twongere tuyubake duhereye kuri 0. Tuvuge nkeneye kubaka, turebe iyo twitorezaho. Katuzubaka izi ngizi zose muri example. Iyi ngiyi ifite row 1 2 3 4, buri colonne igizwe buri row igizwe na colonne 3. So iyi ngiyi uburyo nayubaka cyambere ni two-dimensional list. Bisobanuye ko ifite list ziri muri main list. Ubu main list ni iyi, hanyuma imbere bigizwe n'utu small list twinshi. Noneho iyi niyo structure ubundi uheraho kugira ngo ubuzima bwawe bworoshye. Numara kubaka iyi structure urahita ubona ko hano ukeneye kudefining uburyo agasublist kamwe karaza kujya kaba kameze, hanyuma hano ukeneye kuvuga how many of those sublists do you need. So hano ndashyiramo uburyo ngiye kunanditse pseudocode which is not a real code, just for demonstration like hano uzavuga uti I want a sublist imeze ukuntu. Noneho hano hanze uvuga uti I want 5 sublists. Muri make ni ibingi bukora. Imbere mu ga sublist uvugamo uko ushaka ko kamera. Hanyuma hanze ukavuga how many sublists do you want. Rero nibyo tugiye gukora by using real code. So duhereye duhere inyuma, noneho kaduhere inyuma hanze kugira ngo tubisane mu buryo butandukanye nk'uko twakoresheje ubushize. Uvuga noneho agasublist kanjye ndaza kukubaka nyuma. Reka mbanze mvuge how many sublists do I need. Uvuga noneho nkeneye agasublist for nkeneye wenda udusublist 5. Ushobora kuvuga nti for I in twari dufite 4 hano muri iyi example akaba yitwa nkoresha in range 4. At this point cyo namvuza nti nyubakira ka empty list kuri buri mubare uri muri range ya 4. Reka mbi printing turebe icyo byaba byaduhaye. Urabona byabikoze exactly nkuko twabivuze. Ubaka aka empty sublist
hanyuma ukubake kuri buri mubare uri muri range ya kane. Umubare uri muri range ya kane ni 0, 1, 2, 3. Kuri 0 twubaka kamwe, kuri 1 turakubaka, 2 turakubaka, 3 turakubaka, gutyo gutyo. So at this point twabashije kumenya how to build the rows. N'ikindi twari no kuvuga ngo ntabwo dukeneye kubaka ka sublist kabereye, nako hari ibyo dukeneye gashyiramo. Kuri rero turagashyiramo ibintu bimeze gute. Nje kuvuga noneho nako ndashaka ko kajyamo ibintu biri muri range, imibare yose iri muri range ya kangahe. Hano bavuze imibare yose iri muri range ya 3, ndakeka ko dufite 0, 1, 2. Kaga sublist kanjye sinkeneye ko kaberaho, ahubwo nako ngiye nako kuga populatinga n'imibare iri muri range ya 3. Ndahitamo control C, control V, then mashyire 3. Nako ndaga populatinga imibare yose iri muri range ya 3. Hanyuma if I print now invalid syntax, kuko hano imbere ntabwo nashyizeho I for I in range free, ariko kubera nakoresheje I no hanze reka nyite J. Twabonye ko dukunda gukoresha J to representing a column. Noneho ka karisi kanjye kabaye created, aho kugira ngo noneho ngire empty sublist, ahubwo ngiye mfite imibare yose muri range ya 3. Ni uko twakubaka a 2-dimensional list. Wabyumvise noneho cyangwa biracyagoranye? Okay, great. Hano niryo bakoze nyine bavuze ngo for J in range 3, and now we build that sublist for every I in range 4. Ikindi hano iyo udashaka kwirirwa specifying variable name ukoresha ka underscore. Ka underscore ga creatinga twita anonymous variable itagira izina nyine, kuko ntabwo turikeneye actually for this. Hano naho kimwe nuko nafashe 0 nkazikuba 7, kano karifana ariko does nothing magical. Ubu yakiriye ga sublist gafite 0 gakuba 7, nukuvuga namaze karahinduka amazero 7. N'ibyo ngibyo ibikora for every number in range 4. Tubona iyi 2-dimensional matrix imeze gutya. So you can always play around with these ideas and creating is 2-dimensional matrix, ukaziprinting ukareba icyo ubonye. Ugashingirwa neza n'iyi synthetic uvuga ati ndakreya agapariti k'imbere, hanyuma mvuga noneho nkeneye tungahe. This is how we create 2-dimensional matrix. Always haba hari igice kidefining ko agapariti k'imbere kameze, igice kidefining umubare w'utwo dupariti dukeneye, igice kidefining uko row imeze, n'igice kidefining how many rows dukeneye. Ni uku nguku muri makeya list comprehension iba yubatse. Noneho topic yindi ya 3 yacu y'uyu munsi ingenzi cyane yitwa try except broke. Here katana turebe why do we actually need to learn this topic. Urabona mu program twagiye twandika rimwe n'imwe twagiye duhura n'ama errors. Reka bite mbe gira code nandika yadufasha kumva why we need the try except broke. Try except broke. Ubwo rugero nashakaga wenda kugabanya, mfite wenda function yanjye igabanya imibare ibiri. Wenda tuvuge ngo define divide. Kimwe twanditse tugitangira mu minsi ya mbere. Wenda yakira a kamvuge x na y kubera ndizi famous mu mibare. Yakira x na y ikaritaninga x tugabanyije y. This is such a simple function. Ni callinga nkavuga nti print divide ayiha 1 na 2, 1 na 2 ubwo izafata 1 igabanye 2 ndakeka, which should be good. Zatima 0 n'ibice 5. Ariko nindamuka wayinshyize umuyuza yishyizemo ari 0 hazavuka ikibazo, kuko ngo tubizi mu mibare ntabwo dushobora kugabanya na 0 ngo bikunde. Tubwira ngo 0 division error, division by 0. Abona program yose ibaye broken down. Uvuga none ikindi kintu gisekeje kanze ntereke, niba iyi program yakoraga n'ibindi bintu wenda tuvuge yafashe c, ko c ingana na x over y,
tugakomeza gukora ibindi bintu wenda print hello bitinga inshuro ebyiri C Ctrl V and return when tuvuge tuti return done. Kubera muri make iyi function turashaka ko iza nubwo it doesn't make much sense, turashaka ko iza igafata igakreya C ingana na x over y hanyuma igakora n'izi task zindi yashoboye gukora. None tuyiraninga kazi gahura na ya iro n'ibintu byose bigomba gukora nyuma y'iyi error ntabwo izaba ikibikoze ubwo program ifite breaking. Niyo mpamvu rero nongeye izi code zidafite any special meaning kugira ngo nerekane ikibazo gihita kivuka. Hano niba twabonye ko code iba executed line by line, niba twinvoking iyi function izaze ibanze ishake iyi C x over y ihure na error iti breaking ite irekarama ko havutse error, ibi bindi bigomba gukora nyuma yaho ye kwirirwa inanabikora. So how do we overcome a problem like this? Iyo dufite error ivutse muri programu tugendeye kubwira programu ati okay nuhura ni error uzabigenze gutya na gutya manuvaringi gutya na gutya ariko we ku breaking. So iki kibazo dufite ahangaha nicyo gituma havuka ya need for the try except block. Uzabwira noneho okay try this operation, if it works bigenze gutya na gutya, if it doesn't work bigenze gutya na gutya. That's the idea ya try except block. Hano no muri izi example mfite hano ni kuvuga ngo ni ya example nyine yo kudividing by 0. Hari n'indi example iri very popular no mu cyumweru narayikoresheje. Hari muri wikurikiraho tuzareba uburyo bwo gukorana n'amafile ufite kuri machine, ama text file ufite muri machine yawe kuri disk ushobora kuyipontinga muri program ukayamanipulate uko ubishaka. Anyhow ushobora gufata ushobora no kugenerating a text file actually muri Python ukayicreate mu buryo ubishaka ukayisave kuri disk. Tuzabireba mu cyumweru gitaha. Noneho ikibazo kivuka n'uvuga ngo ushobora kwandika program kugira ngo umuntu azayiraninge hanyuma importing file afite muri machine ye igira ibyo yikoraho hanyuma iyi muri taninge yabaye kundi konti akazagira umuyuza uraninga program kandi iyo file dukeneye ntayafite tukagerageza kuyimportinga tukayibura. Muri iyo situation rero nk'iyo ngiyo aka try except block karagufasha tuvuga ngo okay try to import this file, if you find it do what you have to do, if you don't find it wenda printing a message ubwira user ko file bashaka kuimportinga ntayihari. Kimwe n'iyi situation twari dufite izose ni situation dufite ikibazo cya uncertainty, ntago tuzi neza niba variable dukeneye gukoresha zizaba ziri available. Muri iyo situation rero dukeneye kubwira program how to behave. Impamvu rero twandika try except block. Hano hari urugero te variable ebyiri a na b, tuvuge hano nari nzifite nzibona uko zimeze ariko wibuke ko dushobora no kuba ari variable umuyuza ari kwishyiriramo, ishobora kuba ari calculatrice umuyuza ari ukinamo imibare ashaka kugira ibyo akora cyangwa ari indi count cyangwa ari program igira ibindi bintu byose ikora. So if I just say okay print a over b, iyi program user nashyiramo b ingana na 0 iza breaking n'ibiri inyuma y'uwo murongo byose nta kizabarana. Niyo mpamvu rero dufite iyi try except block izavuga iti try hanyuma twandike block ivuga ibyo tugiye gutrayinga except iravuga ngo niba ibingibi dukoze muhaguru bivutsemo error bige manukira hano wikorera ibingibi. Example ka gatatu karavuga ngo finally ariko ntago kari necessary, ushobora gukoresha cyangwa ukagakoresha. Basically try iravuga ngo gerageza ikintu iki n'iki, except iravuga ngo niba ibyo ugerageje bidakunze manuka wikorera ibingibi dufitemo hano. Hano finally iravuga ngo ibyo wagerageje byaba byakunze byaba bitakunze ibingibi birimo hano byanze bikunze bikora uko byagenda kose. Hano muri uru rugero twavuze tuti gerageza gufata a ukayigabanya na b ugaprinting igisubizo. Ibigerageje ntibyakunda ikimanukira hano iti printing ivuga ngo zero in division, hanyuma byaba byakunze byaba bitakunze ira printing ngo all done. So iyi program is printing zero in division yongera printing all done. Ikatubisuzume. Instead of doing this tuzakora tuzavuga tuti noneho
ko tutazi umuyuza wacu x na y azashyiramo uko bizaba bimeze, dukeneye kubanza gusuzuma niba y atari z. tuzavuga tuti try gerageza guprintinga x, gerageza kuritaninga x over y. tuvuge tuti wenda gerageza gushaka igisubizo cya x over y yacu turi gushaka. Try x is equal to x over y. niba nta error ivutse bigenze neza, c tuzayikrea, tuzaba tuyibonye. niba havutsemo error, c wenda avuga ko ingana na not found. noneho nshobora guhita mvuga nti okay, return c. This is a funny program, ariko it will show the point I want to make. kuvuga ngo user azampa x na y, abanze nsuzume niba kubigabanya bikunda. niba bikunda, c izaba ingana na x over y. niba bitakunze, c izaba ingana na not found. noneho in the end nzaritaninga c. Programu ni nkaraninga gutya, tuvuge user yashyizemo imibare itari iri divisible, yanashyizemo kane tugabanyije kabiri. In this case azaza nyine ahita abona igisubizo yashakaga cya 2. ariko naza agashyiramo denominateur ingana na 0, tuzamuha not found. urabona ko ya error yazagamo itaje. yaba dufite n'ibindi bintu hano munsi byari gukorwa, yaba dufite wenda nka print no errors, iyi statement hano munsi nayo yari gukora. bivuze ngo ntago error yavukiye hano muri try block ntago stoppinga program. iraza ikagerageza, yabona bidakunze ikaza hano munsi, hanyuma ikaza kuva muri iyi block nyine ikomeza n'ibiri munsi byose. noneho rero ya final statement navuga personally ntakunze gukoresha cyane, ariko reka nayo nyibereke uko ikora. Final ni ukuvuga ngo waba wahuye na error waba utahuye nayo, hari icyo ugomba gukora byanze bikunze. wenda printinga wenda task done, printing a task done. hano mvuge ngo iro gusa kugira ngo byoroshye. kuvuga ngo iyi block ikikora ivuga ngo gerageza kugabanya x na y. niba ikunda, c iraba ari icyo tubonye. niba idakunda, c iraba ari ingana na iro. byaba byakunze yaba bitakunze, uraprintinga task done, hanyuma uritaninge c. so reka tuyiraninge dufite aho bidakunda. urabona ntabwo bikunda. if we run it this way, turabona task done, hanyuma we returned what? iro. ko twagerageje hano ntibyakunda, tutuzira hano print c tuyisine ingana na iro. noneho tuza kuri final, byaba byakunze byaba bitakunze, duprinting task done, turitaninga c ariyo twagize iro. ninze ngashyiramo division ikunda idatanga iro, noneho wakwimagine ko biragenda. turatrayinga hano c tuyikore bikunda. nibikunda ntabwo turirirwa tuza muri except, c irahita iba kabiri, hanyuma duprinting task done, turitaninge kabiri. ariyo turadufite hano. so iyi ngiyi niko kazi gakomeye cyane try except block idufasha. hari n'ibindi bibazo twagiye duhura nabyo in the past, wenda twageza guprintinga variable tudafite. wenda nkaza hano nkaba ntafite variable yitwa a, ariko wenda reka iyi function nyerekeremo hano ize kuba ari urugero rwerekana iyi case, ahubwo nkari indi function hano munsi. nshobora kuza nkavuga nti okay, print variable yitwa name kandi ntayo irimo muri iyi program. uvuga ngo okay, name is not defined, bitanze name iro. ndi kugerageza guprintinga variable tugeze defininga anywhere muri iyi program. bivuze ngo hano umunsi niba harimo ibindi bintu nabyo twabonye ko program itazigera inabasha kubigeraho. niba nari mfitemo wenda guprintinga message ivuga ngo hello world, igihe cyose duhuye na error kuri uyu murongo, ibiri munsi yawo byose nta kizigera gikorwa na kimwe.
niyo mpamvu dukeneye ya try except statement. Ko ninza iyi statement nkayishyira muri try except block, nkayishyira muri try printing name except, hano nkavuga ngo nibitagenda neza print, nkavuga ni something went wrong, hanyuma byaba byakunze nkavamo hasi nkaza nkikomereza ibisanzwe. Noneho ninyiraninga gutya urabona ya mituku ntayo igihari yagiye, bivuze ngo na ya print statement hano munsi nayo twayigezeho amahoro, tujya tuba stopped anyway. Bivuze ngo nubwo twagejeje guprintinga variable itari defined anyway muri iyi program, just kubera ko twayishyize muri try except block, program the Python will be smart enough to know that niba hano bidakunze, aho kugira ngo program breaking it down, ahubwo ngwino ukora ibi ngibi biri hano, hanyuma nurangiza byose uzemo hano munsi bikomereza bisanzwe. N'ibindi byose byaba hano munsi byose byaba executed nk'ibisanzwe. So you can imagine ko if you are building softwares, you always have to use so many try except blocks, kuko ntabwo uzi inputs user azashyiramo uko zizaba zimeze. Hari uzashyiramo ibitameze neza, hari uzashyiramo imibare utigeze utekereza na gato ko umuntu ashobora gushyiramo. So cases nk'izo ngizo ukeneye kuzitaho cyane. Urabona nka kumwe twari gato navuga ngo rundi rugero rwiza, reka ntange urundi rugero. Twari gato tuvuga tuti wenda dushaka wenda nk'uko umuyuza ashyiramo umubare, tuvuga tuti age is equal to int input, tukavuga ngo shyiremo enter your age, tuvuga ngo ashyiremo age ye, hanyuma tugashaka kugira ngo wenda duprintinge 2020 minus age, kugira ngo tumwereke umwaka yavukiyemo. So ibi twabikoraga muri past, twasapozaga ko umuyuza azashyiramo age y'umubare imeze neza, nyiraninga ntabwo ngo okay, ngafunze try except print something, reka nshyireho utu semicolon two guseparatinga amagambo. aho nitwaraninga akabwira umuntu ngo reka n'izi sentence zo hejuru mbe nzi commenting zatuze gukomeza kutuvangira, shyire muri ubundi biba ari byiza gukoresha ama function kuko ntago nyine kugenda commenting out. Okay, now we are good to go. Save it and run it. Kandi aga program nk'izi ngizi zibwira umuyuza ngo agiye ikintu ashyiramo, ngo wenda enter your age, yashyiramo wenda imyaka 30, tumuha ashyizemo 30, right, tumubwira umwaka yavutse muri 90. Urabona this used to work very perfectly, ariko ntabwo nigeze mbacaringiye kuvuga neza. Noneho umuyuza aramutse aje kaza wenda instruction ntashyiramo data nk'uko twabye expecting, wenda agashyiramo ngo Adri akaza agashyiramo umubare. In this case rero nahise havuka ikibazo, twigeza gufata ya nteruro Adri ngo tuyihinduremo umubare kandi ntabwo bikunda, kugira ngo invite detail for int with base 10, tugeza gufata iyi text ngo yihinduremo umubare, sangi ntabwo bikunze ko ntabwo biri muri base 10. So muri cases nk'izi ngizi nita dukeneye ya try except block. Hano nshobora kuvuga nti nshobora gukemura ikibazo simple nje nkavuga nti try, gerageza gufata inputs from a user, nibikunda tumwereke age afite, nibidakunda tumubwire tuti washyizemo inputs muri format itemewe, tumubwire tuti wenda please enter a number. Urabona kano gacanire gato dukoze gashobora gutabara porogaramu ibyago byinshi cyane bikomeye. Twongere kuyiraninga bushyashya, noneho iraba yabaye smart enough yo
gusavayivinga inputs nka ziriya. Umuntu naza noneho agashyiramo input itariyo, ambwira ati enter, please enter in message nanditse nabi ariko the idea is the same. Please enter a number. Yeah. Hano hano tumubwira ati please enter a number, kuko iki n'ikintu kitareshya. Noneho naza agashyiramo umubare nyawo, agashyiramo yenda imyaka 10, zatumuha igisubizo nk'uko yabye expectingaga. Yeah. So urabona try except block idufasha gukemura ibibazo byinshi cyane. Umuyobozi yashyizemo ibintu utatekerezaga, ashobora no gukora actually error iri very simple. Kazi nkwereka urugero. Ubu ngubu ashobora kuba yari gushyiramo imibare akibeshya agakanda kuri space, yenda gushyiramo 1 2 akibeshya agakanda agashyiramo space agashyiraho n'indi mibare. Ibi ngibi bizahita bibyara string nayo kuyikonvertingamo ntuza integer nayo bidakunda. Ariko dufite try except block izabdetecting it, please enter a number. Yeah, ubona iyi space irimo nayo yakaba yagiye ku breaking program yose dufite try except block. So iyi nayo ni nziza cyane kuyimenya ukayikoresha mu program wandika as much as you can. And with this in mind, now ushobora no gucekinga for some specific common errors. Ubwo noneho ntago nkeneye except block iri general izajya iba execute igihe cyose havutse ikibazo, ahubwo nkeneye kugenda ndiringa with specific problems. Niba havutse zero division error ukabyandika uti except zero division error. Igihe havutse zero division error tangi message n'ubwo denominator yawe ntagomba kuba iri zero. Hanyuma ushobora no kuvuga ati noneho ngiye gusuzuma icyitwa name error. Bimwe twabonye cyagiye nihavuka name error nabira variable uko ntago iri defined. Nihavuka indi error itari name error, ikijyana n'ise except gutya gusa nta kindi kintu, nta zina wayihaye, iba ari kuvuga noneho indi error yose izavuka uzabigenze gutya na gutya. So you can specifically check for some common errors or you can specify some which you want. Ushobora kuvuga ati ngiye kwandika ama checks asuzuma ama type y'ama errors yose ashoboka, error yose ivutse ngira message ntanga. Cyangwa kuvuga ati okay njyewe ntabwo mfite uwo mwanya, ngiye kwandika one except statement bw'ibintu ati okay hari kitagenze neza ongera usuzume. Hari na error yitwa index error. Hano turi gukoresha index turashaka gufata element muri list, byasaba ko dukoresha index iri available muri list. Hano dufite index 0, index 1, index 2. Ushaka kwibaza ireme iri kuri index ya 9 bizabyara ikibazo ko ntago dufite imibare 9 muri iyi list. Bizabyara cyitwa index error. Ushaka guchecking uvuga ati okay try getting the number at index 9. If you find it, print it. If you don't find it, hazavuka index error. Mubwire ati okay index is out of range. So twose no the type tw'ama errors ushobora gucheckinga for, and every time you have no time to check for specific errors ushobora gukoresha ya general statement nyine. Hano dufite one practice problem tugiye kunyuramo, hanyuma turaza kugira one homework problem. Hariyo sinzi niba hari abayigerageje ariko niba atarabagejeje muzageza muri iki cyumweru, ariko idea zabo ibikoresho zaba zijya guhura n'izigiye gukora muri practice problem. So practice problem yacu iteye gutya. Dufite table nk'iyi ngiyi, iyi matrix itubwira umubare w'ama COVID-19 cases agiye ari mu duce dutandukanye. Tuvuga izi ni data z'igihugu nazishyize muri tableau, wenda kwikahita ngiye nyikatakatamo imirongo nkayishyiramo amaseri, wenda akarere kamwe agace runaka gafitemo cases niza kandi gafite izi nizi gutya, wenda kandi karere gafite izi ngiza kandi gafite izi ngizi mu mirenge ya kandi gafite mu mirenge yayo. Noneho ndi kwibaza nti nakwandika function izajya yakira iyi matrix ikayinyuramo vuba ikanyereka agace gafite kari worst hit by COVID-19, gatinye agace gafite cases nyinshi, ariko ntumbwire just umubare w'ama cases gafite, ukambwira ahubwo naho na coordonnées zaho gaherereye. Ushobora gukoresha iyi table ushobora kugera nini cyane kurya niba ari coordonnées ya iki kuri position ya 00, kuri position ya 01, ushobora kubikora ku buryo position ya 00 wenda ari geographical coordinates z'ako gace. Hano dukeneye kwandika program izaturitangira agace kari worst hit by COVID-19 ubwo gafite umubare munini cyane,
tukabona na coordonate zako. Kano gace kari kuri coordonate, kari kuri row ya 0, kuri column ya 11. ubwo bishyize nko kuri map ahubwo tukika kuri wenda coordinates nize anyhow katuvuge kari xy coordinates. So dukeneye kwandika function determining the row and column coordinates za worst hit location, hanyuma n'umubare w'amacases gafite. So tugerageje gutekereza iki tuzasubiza iki kibazo, ikintu cya mbere tuzakenera ni ukumenya the number of rows na number of columns ntuza matrix yacu ifite. Ngo twabibonye tuzaza gukenera kubaka loops ebyiri, imwe inyura muri range ingana n'umubare w'ama rows, indi inyura muri range ingana n'umubare w'ama columns. Rero dukeneye m and n, ko twabibonye m which is going to be the number of rows, number of columns. Tumara kuzibona turanyura mu iyi map yacu dufite yose, from here tuza gutya na gutya, hanyuma row tuyirangiza dufata indi gutyo until the end. Hano turangirije. Nuko tunyuramo tujya tugenda twibaza isi noneho ni akahe gace kari worst hit nabonye so far, hanyuma niduhura na kari hit kukarusha tukabike nka the new answer, ngo na coordinate zako tuba turi kuzibika. Hanyuma byose nitubirangiza tukaba dufite igisubizo cyacu dushaka. Bivuze ngo ni idea yenda kwifata nk'iyo twakoresheje kane. Ubu ngiye gucamo hano zose mwize coordinate zose, ko mpuye n'agace kari worst hit kurusha icyo nari nibwiraga ko ari cyo kiri worst hit, nzajya na updating igisubizo cyanjye, hanyuma hate nze kuritaninga my overall solution. Byageze kugisubiza codinga rero iyi answer kuko twamaze kuyiplaning. Ubu hano dufite nani commenting. It's going to be the practice problem. So ikintu cya mbere twabonye dukeneye gukora ni iki? Dukeneye kudetermininga size y'iyi map m and n, iyo ngiye guheraho. So cya mbere I define function, reka tuyite worst hit, hanyuma yakira iki? Yakira ya matrix cyangwa se ya table cyangwa you can call it anyhow, you can call it map. Ngiye kwita table koresha tb ni agasamara program bakunda bakavuga table. Yakira table, niyo imaze kwakira table ishaka m and n, umubare w'ama rows table ifite n'umubare w'ama columns ifite. Twabonye ko m umubare w'ama columns aba ari area of table, number of rows. Reka mbyandike hano hejuru kugira ngo nze gutanga igisubizo kiri, ariko comment ndakeka zirimo muri ya solution iri kuri next slide, kandi kwiga nzishyiramo code ngire as clean as possible. Niyo ingana no kwinjira muri table tukareba uburebure bwa row imwe muri table. So nshaka gufata table nkinjiramo ngafata row ya mbere nkareba uburebure bwayo. Ubwo ni uburebure bwa row ya mbere muri table. So kugeza ubu ngubu nzi table yose bazampa nzaba maze kumenya how many rows it has, how many columns it have. Noneho ngiye gutangira kunyuramo kuko nzaya range yose noneho ndayazi, ariko mbere yo kunyuramo nkeneye kuba mbitse igisubizo ndaza kugenda na updating uko ngenda. Rero ndaba mbitse position cyangwa se coordinates, kanyite position at the start, kamvuge ko worst hit area ari kuri coordinates za 0, ariko I can put anything inside here. Ngiye gutangira suppose ko location nyuzeho bwa mbere ari yiri worst hit, hanyuma cases zayo tuvuge at the start ko let's begin with 0 cases kuko niyo minimum possible. Noneho uko ngiye guturuka kuri element ya mbere nyuramo gutya, uko mpuye na area iri worst hit ndajya na updating ibisubizo byanjye bise bigenda. Uko mpuye na area iri worst hit ndajya na updating icyo nibwiraga ko ari igisubizo, gutyo kugeza ndangira. So nkeneye kubaka loop inyura muri all the rows. Avuga nti for I in range
m. Iyi ni loop inyura muri rows zose. Niba uko twinjiye muri row dukeneye no kunyura no kubaka loop inyura muri columns zose. Nk'ubu nzavuga nti for j in range n. Tuvuga iyi for loop y'imbere twamaze kwinjira muri sublist, noneho dukeneye twamaze kwinjira gufata sublist hano, noneho dukeneye no kwinjira mu burebure bwa sublist. Naho index ij iraza kujya impa umubare ndiho, kandi ndasuzuma niyo case mfite ziruta izo nibwira ko arizo ziri maximum, hanyuma mpite na updating igisubizo. Rero nzibaza nti if table ij is greater than cases, kuvuga ngo niba cases ziri kuri korodone ngezeho zirutse izo nibwira ko arizo ziri maximum cases, icyo gihe nkeneye kwa updating igisubizo cyanjye. Ubwo niba njyana kuri 13 nkabona 13 iraruta 0, nkeneye guhita na updating igisubizo cyanjye. Maximum case ahita iba 13, hanyuma coordinates zihita ziba 00 kuko turi kuri start. So rero na updating igisubizo cyanjye, position ndahita nzanyigire izi coordinate ndiho I j, hanyuma cases nzanyigire iyi value hano nabonye iruta cases mfite. Isikari hano at this point ni nkaho nzaba namaze kugikemura ikibazo cyose. Nyuma yo gukora ibi byose nshobora kuza nka returninga nshobora kuritaninga position and cases. This will do it. Kuvuga ngo turaza tukavuga tuti twashatse tumenye how many rows do we have, how many columns. We start with an imaginary position which should not matter. For the cases it should matter, kuko wibeshye ko ngiye gutangira na case 1000, ntabwo wazigera ubona situation nimwe dufite cases ziri greater than 1000, so ntabwo wazigera updating. It's always a good idea to begin with a very small number. Muri case small number y'ama cases ishoboka ni 0. So ngiye guca muri columns zose, muri rows zose, I mean buri row nce muri columns zayo zose, hanyuma buri gaseri nyuzeho nibaze niba umubare gafite uruta cases ndi kwita kariza maximum so far. Niba ziruta ndapfudetinga igisubizo cyanjye, ya makoordinate ya worst hit location nyagirayo naringezeho ubu ngubu, hanyuma the number of most cases nzigire iyi value ngezeho ubu ngubu. Noneho nyuma yo gukora ibyo byose ninca mu nzu zose, at the end ndaza kuba mfite the overall answer ya position na cases. We can go ahead and test this because I need to bring in this. Nkeneye kugira kuzana iyi 2-dimensional matrix. Buryo ndayizana rero bigiye kunsaba kwendinga iyi slide show ho gatoya kugira ngo nkopiye iyi mibare. Ngiye kwikopiya. Okay. Ya matrix dufite, ya map yanganaga na gutya. Should be good. Ndiko byanditse neza. Dufite iyi mibare yose. Okay. Noneho kanyite izina risobanutse, kanyite COVID-19. Okay. Iyi ni map yerekana how many COVID-19 cases buri duce dufite. Noneho nindaninga, if I run this function on that map, let's see if it will get the answer. Nitayibona tureba ikibazo cye. Tuvuge tuti print worst
hit tupasingemo COVID-19. Let's check and see. Yeah, urabona output tubonye ngiyi. Test it, run it. Okay. Kuvuga worst hit area iri kuri position 011. Ikaba ifite 89 cases ariyo yiye. So tukavuga tuti okay, ya case umunsi ukurikiraho case zatumbagiye zabaye 155. We run it again. Urabona isibona ko kuri position ya gatandatu kabiri ariho hari worst hit location. Row ya gatandatu 0 1 2 3 4 5 6. Column ya kabiri 0 1 2. Urabona yahise itahura ko ingiyi ariyo now the worst hit area. So urabona no matter ntuza map yose uzakira izatahura igisubizo. Nubwo twahindura dimension zayo tukayiha wenda rows nyinshi kurushaho. Hanze ndeye ko kandi nzi copy izi ngiyi. Doesn't matter how big or how small. Okay, this is not a problem actually. Urabona tuyigira gutya still turabona ko noneho kuri row ya 8 column ya kabiri ariho hari worst hit location. 1 2 3 4 5 6 7 8. Wait 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Hanyuma 0 1 2. Yeah, 8 2 niho hari worst hit location ifite 155. So urabona program irimo irakora as we wanted, and yeah, this is basically how it works. Hanyuma iyi idea niyo abashaka gukora iriya homework niyo muzifashisha. Reka homework nayo nongere nyigarure tuyigira no gusoza. Ibi niyo tumaze gukora rero code twanditse ni nk'iyi exaction uko ama variable name nayahinduye gusa nta kintu kidasanzwe. Noneho homework problem rero yo noneho uraza kuba ufite iyi map n'ubundi akaba urandika function determining n'ubundi coordinates za list hit location. Mu gihe twari dufite worst hit location ariyo yiyi, noneho urandika function ishaka list hit location. Ubwo iraza kuba ari imwe mwizi ifite amazero. Hano hafite 0, hano hafite 0, hano hafite 0, hano hafite 0. Noneho icyo nshaka ko buri wese agerageza ni ukwifashisha iriya program twanditse hano kuri ntuza previous slide. Kare hano twakaje dushaka the worst hit area, noneho wandiki yawe ishaka list hit area. Ubwo hari ikintu uri modifiye muri iyi program. Noneho kuba shaka gukora imyitozo iri slightly more advanced, noneho dushobora kugira areas ziri list hit ku buryo bungana. Nta buryo zose twazibika tukaza kuri turning ama coordinates ziherereyeho. Wenda tukagenera ikintu kimeze ngo row column zose zifite 0 cases 0, tukazitaninga zose zifite 0 cases. So everyone I advise ko agerageza this question akoresheje previous code, hanyuma follow up ushaka extra challenge abari uza kuyikora, kuko it can be a little bit difficult, ariko basically the idea nuko akoresha a 2-dimensional list kaza kugenda wongeraho aga sublist kavuga coordinates za buri area ugezeho ugasanga ifite 0. So this is where we end the 5th week of our class. Ikindi kibazo cya kabiri cyo muri homework uzabona umwanya azagikora, ikintu interesting. Hano dufite ifoto y'umukara n'umweru, and literally this is how they are made. Ifoto y'umukara n'umweru ifite amapixel amwe n'umukara andi n'umweru. Hano actually by the way ntabwo nashyizeho parentheses zigomba kubaho zose, hagomba kuba hari one outside bracket hano na one outside bracket hano. Yeah. Noneho agapixel karimwe kari presenting a black, akazeyo kari presenting a white. Noneho rero niba wakwandika function ushobora kubara how many black pixels dufite mu iyi foto. Nk'umwingi dufitemo 7, 1 2 3 4 5 6 7. Okay, if you can do this, then it would be really impressive. Yeah. Hanyuma uyu munsi twaje kuri 2D nested list no kuri nested loops, tureba kuri list comprehension na try except block. Hanyuma congratulations kuri buri wese waje kugera aha ngaha. It's a good job so far. Yeah. Ndabashimira rero mwese abitabire class y'uyu munsi, hanyuma turasoje. Ufite gahunda y'utigo yagenda, ufite ikibazo yakimbaza mbere y'uko agenda, hanyuma mu kanya nimbona
ibibazo tubikemuye byose turafunga class dusoza. Murakoze cyane. Muragenda mubyumva se by the way abatakana bikumvikana cyane rwose. That's good. Ibyo bibazo njye ndabikunze. Practical. Izi numva mbikunze cyane. Nuko ihagije ariko ubundi hari ibintu byinshi biri interesting twakora. Urabona niyo ujya ubona amafoto uburyo bayubatse duhere kuri design. Ifoto y'umukara n'umweru igizwe na pixel z'umukara n'iz'umweru. Ubwo ntabwo ndi considera iziri slightly black n'iziri slightly white. Kuko iziri slightly black ahubwo itoke noneho ngiye gushyiramo umubare uri presenting how black a pixel is. Niyo ari completely black. Basically nuko nko machine ibika amafoto actually. Ariko no it's set mu niba wenda pixel ari 10 iraba iri completely dark. Niba ari 9 ari kugenda iba slightly gray ukuntu gutyo. Niba ari 0 azikuba yabaye completely white. Noneho ifoto nk'ingi abantu byaza kurangira yanditse umusaraba kimeze gutya. Bara agafoto kameze gutya. Ifite amapixeli 3 kuri 5. Bari ifoto ifite amapixeli aho ushaka kugenda akaba agira nyine ashyira kuri grayscale nko agenda yagira slightly black slightly white. Nashaka gukoresha amabara atandukanye byasaba ngo ufate ufata niho nk'ingi urana nk'iyi grid ikwerekana how black or how white the pixels are. White noneho ukora nk'izi ngizi iri presenting RGB red green and blue. Uvuga how red the pixels are. Presenting how blue the pixels are, representing how green the pixels are, and then byose wabitondekanya uziko nyine yuko mbinye ayo mabara atatu nta bara utakireye ubundi. Pixel kagiye okay pixel ifite wenda iri 8 green iri 5 red iri 10 blue, none byose wabikombina bikabyara ibara runaka. Nuko amafoto actually aba saved in machine. Nge ndanabigira ngira isomo ryitwa image processing bitabihura cyane. Nibyo mba ndimo n'ubundi. Isomo rya machine learning umwaka ushize nitwe turimo dukora processing ama images. Nyine ama image y'aba pixel byinshi cyane. Sasa niyo nta bibazo ufite ngiye gusoza kugira ngo ndi coding agasari abonye batitabira nanjye nzi kureba ko nagira izindi activity. Asante saga kanjye mu kazi ngiye gukora ahubwo ndebe.